स्वागत करते हैं कैरन दोसांझ दा। कैरन, वेलकम टू द शो। सत श्री अकाल। Sat Sri Akal, Dr. Jasmine. Thank you so much for such a warm welcome. Sat Sri Akal to all of your listeners. थैंक यू कैरन। बहुत लंबी लिस्ट है अजे, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਰੈਡ FM ਕੈਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਫੀਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੈਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। BC ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮਨ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਕਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਪ ਉਹਦੇ ਫੈਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਕੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ BC ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਮਨ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕੈਰਨ? It was such a proud moment. It was a surprise. I didn't know that I was going to receive this award, and I didn't know that I was going to make the cover. And when I saw it, tears came to my eyes. I thought about, it wasn't an easy road. 30-year career. Many times when I was working in very male-dominated organizations and industries, and being the only woman at the table and the only woman of Punjabi origin at the table. So, when I saw that, I felt really proud, not just for myself. I felt proud for my community. Yes. I felt that I was representing my heritage on that cover. I took that really to heart. And I received so many messages from young people saying, hey, Auntie, we saw that. That's so cool. We love that. We're proud of you. And to me, it was more than that. It showed me that I want the next generation of South Asian youth to see that as normal, that, they can make covers of magazines, they can be at the top of their field, they can break through barriers themselves, and that should be the norm for them, and they won't have the same challenges that we did. ਕੈਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਅਰਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਕੈਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਕਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ। ਕੈਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਬੈਰੀਅਰ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤਾਂ, ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੈਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਰਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਿਫਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਥਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? Honestly, I learned a lot from writing the pioneer histories. ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ look out ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. They looked out for the whole community, not just themselves. When new immigrants came, they opened their homes. They helped take their kids to school, all of that. And I have always felt we've lost a little bit of that in our community. And how I felt is, as I reached a certain level in my career, that I needed to hold the door open for other women too. Especially in the business world, where I still to this day, am only one of 2 women in a room of 20 men at leadership, right? And so it has to change, and it's on us, right, as women to do that. Men are responsible for the change too, but I really feel a sense of accountability, and so that has been something I've worked on very early in my career, whether it is my hiring practices, my training practices, my mentorship, going to speak to schools, going to speak to young women, and sharing some of the knowledge that I may have gained, some of the experience. So it just has felt like a sense of duty to me. ਕੈਰਨ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿਡਨ ਹਿਸਟਰੀਜ਼। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ, ਕਿਹਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ,
और इन्नी कामयाब हो गई वो किताब. Yeah, it's a big project. Yes. 2006 it started. Okay. Our family was tracking the migration path of our Babaji Gyan Singh Johal, Okay. his 100-year journey to Canada. And so the family nominated me. They said, "Hey Karen, you have some skills. You write the story of Okay, Babaji." okay. So I started out, interviewing family elders, and we put together his story, and it was for us. It was for our family. There was nowhere to put this history. And then the year after that, I did the same for my in-laws' families for Wow, Babaji okay. Narayan Singh Mahakor. And it just sat on a shelf, and we were happy we had that. And then fast forward to 2019, and I started to realize there was a lot of other families out there who are long-standing families. So these are families that have an ancestor who migrated from Punjab to Canada at the turn of the century in the early 1900s. And such rich history. And I also learned there was quite a few first generation Canadian born here in the 30s. And they had a story to tell. And we were on a time limit, right? So I would sit down and interview the elders of these families. And they gave me their firsthand experience of what life was like in Canada at that time, for them, for their parents. And I wrote 32 multi-generational stories that became untold stories. Untold stories. And the stories are now told. So, it's been a really soul-enriching project, because I learned a lot about, not just my own family history, but essentially the origins of Canada itself. ਔਰ ਕਿਰਨ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ. ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰਸ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਈਗਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀਜ਼. ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਕਿੰਨੀ ਸੋਚੋ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਕਿਰਨ, ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ. 2023 ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਿਕ ਹੈਬਰਟ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ? It was the first time that I was able to go back to India since I was a little girl. Okay. And to go for this purpose, representing now my country. These stories originated in India. Yes. It was about the path from India to Canada. And now for me to take it back to India, and the feedback I received there from people was, we know people left to Canada in droves. They left empty homes and they left empty villages. But ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ. They never looked back, and they never shared what happened or how did they do in Canada or what their struggles were like in Canada. And so there was a lot of interest in the community there about the migration path from Canada to India. And so it was a great moment of pride for me. I was also able to donate copies of my book to the Golden Temple at Amritsar, and it was received so beautifully. And I was told that, people from around the world will now use my book as a resource. Yes. It was very special. And I spoke to students there at a college in Chandigarh. So to be able to bring these stories to youth, whether that is here in Surrey schools or in the US or in India, that to me was the most meaningful work, because I felt like a conduit. So I was that sort of the in between the elder and the youth. Yes, and I was the storyteller. I was being the Yes, bridge, yeah, right? And doing that humble service. And to me, that is the most important part of this project. Is now the book, thanks to teachers like Kaur and Annie Ohana, and I always name them because had it not been for them, they were advocating for my book to be used in school, and I needed the teachers to support that. Yeah. And the book is available digitally, for free to all teachers. It's my seva. This is a volunteer project. So they use it not just during Sikh Heritage Month in April, they use it all year round. And it's just another cultural asset.
which I didn't have when I was growing up. I didn't learn about these stories. And then as my boys who have now, they're in university, they didn't have this book on their shelf. They weren't learning about our Karen, culture. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? So it can be ordered digitally. Right now. It's actually sold out. So we're really hoping to be able to do a reprint, but it's only available digitally. ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ? It's available in all the major school libraries. It's there's copies at UBC as well, which is really exciting. So you've tried to get the book into all of the major libraries in BC. Schools. Okay. Karen ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਨੇ BC ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦਰਪਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਡਿਫੈਂਡਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਕੀ ਅਵਾਰਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੈਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਨੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ? This was a really wonderful honor by Darpin Magazine and the team there, Ramneek, Gurinder, Gaurav. They nominated me for this for the work that I've done to preserve heritage, South Asian heritage in Canada. So all of that work was a purely volunteer effort, and they recognized this community service for the work I did with my book and with the film, but more than that, the work that I've done in schools and bringing these stories to youth. Really, that's what that award was for, and I was so humbled to receive it. Karen, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਕੈਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗਿਵਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀ ਦ ਲਾਈਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੀ ਦ ਲਾਈਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਦ ਲਾਈਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀ ਦ ਲਾਈਟ ਸੁਸਾਇਟੀ? Be the Light Society is a collective dream of a very, very wonderful group of women. This has been led by Rajbir Grewal, Amnit Athwal, and Jyoti Garcha. And this is the second year, and I'm very fortunate to be on the board of advisors with many other fantastic women and even a couple of guys. Be the Light is all about three things. It's about education, it's about leadership, and it is about connection. So we're providing educational programs that are really going to help South Asian women become financially independent. We want to share some learnings. And the second thing, we want to provide some opportunities for leadership and opportunities for South Asian women to shine. So what that means is we're seeing a lot of excellence, right? And with South Asian women at all levels, big businesses, small businesses, in the community, and we want to shine the light on that work. And then lastly, it's about connection. We want to give South Asian women a place, a safe place where they can connect, they can network, they can share learnings, there can be opportunities for mentorship, all of those things. So Be the Light is really intended to do that. There is something special happening right now. We're seeing, I'm just an example of that. I'm getting these incredible honors, but I'm not alone. There's many other South Asian women who are rising to the top of their game in their fields. And we feel that that's great that we can do some things on our own, but when we unite as a collective, we become a powerhouse, become a force that you cannot be reckoned with. So we feel that we can do a lot of good for the next generation of South Asian women who are coming up and really help level the playing field for them. We have a duty to do that. Yes. Karen, Be the Light Society ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ? So the team really felt that there's a need for this. Yes, we're seeing a lot of South Asian women doing great things, but there's still a lot of work to do. We know that South Asian women are facing, cultural barriers. They're facing gender barriers, and they're facing societal barriers to succeed. And there was a recent Catalyst survey, 2023, that showed that South Asian women earn 55% less than white men. And if you are a new immigrant, it's even lower than that. We know that during the pandemic, Census Canada reported that South Asian women were one of the largest impacted by unemployment. And, so we're dealing with things like,
pay equity, job loss, all of that. So we want to see some changes. We want to see more women of South Asian descent in leadership positions in corporate Canada. We want to close that pay gap, and we want to see equity for South Asian women, which is a traditionally marginalized group. So our goal here is to not just shatter those glass ceilings. We want to also break the patriarchy, because we're dealing with both. So when you see a South Asian woman rise and do great things, know that it took a lot for her to get there, right? And so I think that when you do get there, then it's your time then to join forces with other like-minded South Asian women and change things and break down those barriers for the next generation. And that's what Be the Light is about. I think ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੇ ਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੇ ਪੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲੀ ਕੈਰਨ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ, ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ, ਘਰ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਕਰੀਅਰ, ਜੌਬ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ? Thank you. That's very kind. But, what I would suggest to your listeners is to really think about their goals. Here we're coming up to the end of the year soon, right? Start to think now about 2024. What are those goals that you want to achieve? Even if they seem so far out of reach, nothing is out of reach, right? I would never have in a million years imagined myself on the cover of BC Business Magazine in that honor. So I just, really think that women need to dream big and set large goals. And then also on a daily basis, it's the small things that you do that help you get to those large goals, right? And for me personally, how do I keep all these things going? I get asked that a lot. I set daily goals, the night before of what I'm going to accomplish tomorrow. Okay. So Red FM was on the list today. And I have to go back to work after this, right? I have to make dinner. I have to do all those things like women do. We have multiple things that we are trying to do, and we're trying to do it all well. And I think just to stay focused, and you'll get there. But I would, the biggest message is try new things. I was not an author prior to this. I was not a filmmaker. These are new things that I tried, and if I failed, that's okay too. If I did some good, that's a nice bonus. But I just really encourage women to think outside of their comfort zones, and and surround yourself with really, really positive women and positive role models. They elevate me. My friends elevate me. I elevate them, and try to at least. And I think that's a really strong thing for women to have it actually adds to longevity of life, they say, if you have a strong network of women, sisters, nieces. Karen, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? My husband Darsh and my two sons, a lot of times they don't understand what I'm doing. Like, oh, Mom, you're going to go do another radio show? Okay. Oh, you're going to do... But when they were able to be at these two awards events, and they really took to heart that the purpose of my work, why it means so much to me, because it is outside of my job. And so, I think for my boys, as they get older, they will understand even more, because these are purpose-driven projects. These matter to me, so close to my heart. And I think they'll understand. And in terms of my partner, my husband, it's really important that men support women. When I got that invitation to India, my husband said, go, I'm going to worry about you, and I'm going to worry about your safety, but you need to do this. Something you need to do. And I think that's only elevated me. It's only sort of let me spread my wings, and there's been really no barriers for me. And I think that if all women had that level of support, there is no limit to what you can do and what you can give and how you can contribute. Time बहुत थोड़ा रह गया। Karen, एक Be the Light Society ਦਾ ਜਿਹੜਾ fundraiser program ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ scholarship program ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ?
Hanji, we're hosting a gala event on November the 2nd. This event is already sold out. It was Okay. available to the public. 250 South Asian women will be attending. And our goal is to raise funds for 20 scholarships for $2,500 for women and girls who are in need across BC, so in BC schools. So our goal is to present these scholarships in June of 2024. Okay. And we will have an application process on our website. We'll open on November the 2nd at BeTheLightSociety.com. And we're encouraging your listeners out there to apply for the scholarship, and we'd love to present them to them next year. ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਰਨ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿੰਨੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਦ ਲਾਈਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, we're just getting started. ਯੈਸ ਕੈਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੈਰਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਰਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੋਲ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ Anji, right now in the world is dark times, and we're seeing a lot of need in the world. So I think for women is to really dig deep and think about what is it that you care about. What is the impact that you want to leave behind, first and foremost, right? For me, that was South Asian history. It was mentoring young women. It's other things. Then I would say, think about your talents. Maybe you have a talent that you could lend to that cause, right? And you can set that as a goal for yourself in the future. What do you want to give back to your community? And then think about your profession as well. Like maybe you're not in the job that you want to be right now. What are your skill gaps? What do you need to do to get there and to work on that? And I really believe in the power of, manifesting your goals, keeping very positive, attitude, and just seeing yourself where you want to be, and, you can get there. Sometimes it takes time. Like all of these things that you're seeing that have happened to me, it has taken 30 years for me to receive accolades, right? Because that's how long I've been working. So I just would say to women, just continue to be steady. Even I have bad days. Sometimes I have, trouble waking up and getting out of bed. We all do, right? But I think when you're motivated by a purpose, and that's what gets you out of bed. That's what gets you jump on your feet in the morning, right? So that's what I would encourage your listeners is to not give up on your dreams and to put yourself first sometimes. It's okay, we are always giving to everybody else. It's okay to look at the things that you want to do and you want to be and you want to achieve and what you stand for as an individual. Karen, I think this is a very powerful message ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਰਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੈਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਰਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ Oh, thank you so much, Dr.